Thanks for coming back. Obrigado por voltar. Or showing up at all now. Por chegar pela primeira vez, os que não vieram. So I talked a lot yesterday, and I got this far, and then we stopped. So we're going to continue. Ontem você falou muito e chegaram até esse ponto. Só que agora vamos iniciar a sessão a partir desse ponto. So yesterday we talked a bit about documents. Ontem você falou pouquinho sobre documentos. And we said we don't use tables. E falamos que nós não utilizamos cabos. And at least one person looked horrified. I won't say who it is. So Horrified. terrified. Ok. No, horrified. No tables. What? No tables. Uma pessoa estava preocupada, assim, pareceu horrorizado, porque não se usavam tabelas. Just right with the face. Anyway, how does document stuff work? Como o banco de dados do documento funciona? Who has used a GIS system? Quem utilizou o sistema de geoprocessamento? Sim. Levante a mão com ganas. Okay. Spreadsheet, Planilha eletrônica, Excel, Excel. Everybody. Open Office, numbers. Database, PostgreSQL, Banco de dados, SQL, DBase, MySQL, MySQL, PostGIS. PostgreSQL. Okay. Okay, good. In a normal GIS system, you have a geometry. En sistema de geoprocessamento normal, você tem a geometria, por lado, you have attributes that go with the geometry. os atributos que estão ligados à geometria. But those attributes are stored in a table. Esses atributos estão guardados em uma tabela. And all of the geometries in your collection have to share the same columns. Todas as geometrias dentro da tabela ou banco de dados têm que compartilhar as mesmas colunas, não é que tem uma diferente da outra. Also, all of the geometries in GIS systems, the systems don't do well. They always want to put points with points and lines with lines. Outra questão que é uma limitação do sistema de geoprocessamento é que, em geral, o sistema de geo junta as feições por forma primitiva, ou seja, os pontos vão com os pontos, as linhas com as linhas, os polígonos com os polígonos. Não se misturam entre si. Okay? These are decisions that someone made in the 70s, the 80s. Essa é uma questão que alguém nos anos 60 e 70 decidiu que tinha que ser assim. And they constrain you. Isso te restringe, te amarra. You have to organize your data by the type of geometry it is instead of by what it is. Você está obrigado a organizar seus dados pelo tipo de dado e não pelo que significa, o que é, ou para que serve para você. There are ways in the GIS systems now to start trying to do like a relational database where you normalize. You take attributes and separate them, and it gets quite complicated, and it's all in your system. And if you look at any, it's hard to put together one picture again because all the pieces are all over the place. That's the complicated way to do it. Hoje em dia, os sistemas de geoprocessamento foram evoluindo das tabelas planas e dimensionais puras para sistemas relacionais de banco de dados, onde você tem objeto na geometria e atrelado a essa geometria tem conjunto de atributos. E isso pode ser pouco complicado, é de fato muito complicado, porque o banco de dados nacional é uma estrutura complexa
e que tem que estar dentro do computador, não pode estar separado, uma hora de parte, tem que estar tudo junto para que faça sentido. So we used to use Postgres and PostGIS in Italy. Nós, em Itália, utilizamos Postgres e PostGIS. Until about 7 years ago. Até mais ou menos faz 7 anos. We still can, but Ainda podemos. But it's not the core. It's not our choice. Não é o que nós decidimos fazer. Ou seja, ainda é possível, mas não é o que nós estamos realmente fazendo na atualidade. Now we use a database called CouchDB. 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 Like a couch, like relax. Ok. Utilizamos um sistema de tabelas que se chama CouchDB, ou seja, como se fosse uma poltrona, cômodo. Ou seja, um banco de dados assentado. Eu se invento de novo. Great. So it's a document-oriented database. É banco de dados orientado a documentos. Instead of storing your information in tables with columns and rows, Em vez de guardar a informação, os dados em tabelas com colunas e linhas, we store it as self-contained documents. são guardados em documentos que se auto-mantêm, são autocontínuos. So it's like taking a row from your table and giving it its own document. É como pegar uma linha de uma tabela normal, que temos utilizado até agora, e converti-la em documento somente dessa linha. And that document can have its own attributes. They don't have to be the same as any other document. E esse documento pode ser particularmente diferente de todos os outros documentos. Não tem por que ser igual a outros documentos. Cada documento é uma singularidade. So here's an example of a polygon Aqui temos exemplo de polígono with some attributes. com alguns atributos. Normally, in a GIS, you would have more attributes. If this was a place, you would have to, in a table, you would have to have a column for the name. Em uma tabela, se esse fosse lugar, por exemplo, município, qualquer coisa assim, você teria mais atributos. Por exemplo, teria, sei lá, o nome, a área, a população, enfim. Ou você pode vir aqui em frente, tem um espaço. In a document-oriented database, you can put that in another document. And you could have lots of these that point to this. Pode ter nos documentos, você pode ter vários outros documentos que apontam para esse documento, com relações. São como setas lá, que apontam talvez uma relação entre um e outro. So, there's lots of reasons to do this. Há monte de relações para fazer desta forma. I might have different people, different communities that share a place. Eu posso ter várias comunidades que compartilham o mesmo local. And maybe they have different names. Quizá elas tenham nomes diferentes. So in a regular GIS, I might put more columns on for more names. Em sistema de geo normal, você colocaria mais colunas para olhar outros nomes do mesmo local. Or more languages. Ou mais linguagens, ou o que for. And then when I write my code, Então, quando eu escrevo o código desse geoprocessamento, I need to know about all of the columns. eu tenho que saber antecipadamente quantas
columnas vão ter esse banco de dados, é o que se chama desenho do banco de dados. I also can add a column. Only as an administrator can I add a column. Na realidade, se realmente eu quero fazer uma modificação privilegiada, só como um administrador tenho direito à prerrogativa de adicionar uma coluna. In a web version. Em uma versão web de um GIS, por exemplo. So, and then I have a table with lots of columns, and only some of them are being used. Então eu tenho uma tabela muito ineficiente, porque ela tem monte de colunas, e algumas dessas casillas estão utilizadas, outras não. Então é pouco eficiente. It's very inefficient when you store data. And when the last atlas we made with PostGIS, we made one of those. It was called a sparse table. We put everything in it, but only some of the columns had data, and the system tried to understand that it shouldn't expect things everywhere. Na última vez que nós utilizamos para fazer um atlas na internet, utilizamos o PostGIS, usaram PostGIS e criaram uma tabelona gigante que eles sabiam que ia ter muitos espaços e, em princípio, criaram uma programação que não esperava que todas as coisas estavam preenchidas como qualquer outro espera. But this is better. Mas isso é muito melhor dessa forma, como documento que não como tabela. So that's one thing. So in this case, we have the shapes separate from the attributes. Aqui temos as formas, a geometria separada dos atributos. This can live on its own. Esses atributos podem ter sua própria vida, separada. If I didn't have this, this would still be useful information. Se eu não tivesse a geometria conectada, de qualquer forma, isso seria uma informação útil para mim. And if I had something else, it could use the same geometry without having to worry about this. E se eu tenho mais atributos, podem estar ligados à geometria, sem ter, inclusive, consciência de que essa geometria está ligada a outros atributos. Ou seja, são relações que podem ser totalmente independentes. One other problem in tables or relational database or spreadsheets or GIS is the ID. Outro problema grave dos sistemas de geoprocessamento, especialmente os bancos de dados relacionais, é o problema do identificador, do famoso identificador único. So there were lots of people who said they use databases. So how many people have had a lot of fun with unique identifiers when you try to bring data together, where somebody gives you data and it's going to be a number, but 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B. ¿Cuántos de vocês não han tido problemas com tabelas relacionais ou não, mas que se supunha que tinha que casar uma coisa com a outra e o identificador único, chamado identificador único, não estava correto, tinha número repetido, ou estava ausente? The famous join. Yeah. And then you have one, where does yours ID start? 1, 2, 3. Yours? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, now I need to keep the tables. What if I don't want the tables? What if I need to merge? And I have to come up with a new numbering scheme. So then you see it. You see tables that have ID, GID, this ID, that ID, old ID, newer ID. Okay. Bom, então acontece que há muitas vezes sucede como quando ele citou o join, que é um instrumento importantíssimo no geoprocessamento, juntar tabelas, que a tabela de um falta uma coisa
por dónde que comienza tu identificador, cuál es el nombre de tu chave, el ID, el código, un nuevo identificador, un velho identificador, o de RPGs, ou é o de como se chama, quanto Gs, ou é o whatever, entende? Ok. So, in CouchDB, the only thing that it does for you that's very important, it has to do, is it will enforce a unique identifier. Em CouchDB, em o banco de dados tem confortável, né? Assentado. Tem que anotar esse nome. Assentado o DB, o CouchDB, só tem que pensar em um identificador, que esse realmente tem que ser único. Só que eles criaram algo em Okay. So in the whole database, the ID will be unique. Todo banco de dados esse identificador vai ser único. But not only that, Não só isso. the ID that it generates is a UUID. Is what? UUID. What's Universally unique. okay. Okay. Sorry. See, you know, it's good. It's UUID, ou seja, universalmente único identificador. So there will the odds of you getting 2 before the sun blows up are very, very, very small. Dice que a probabilidad de repetir un ID UU antes que el sol exploda algunos millones de años para frente, son muy menores. Porque el tamaño de ese ID, So in all of the databases in the whole world, your document will have a unique identifier. en todos los bancos de datos del mundo que usen ese sistema, cada objeto, cada documento, perdão, va a tener un identificador que es único para siempre, que nunca se va a repetir, mismo que el objeto deje de existir. It's not easy for people to read, but it's easy for the computer to read. No es fácil para nós, seres humanos, ler esse documento, mas é muito simples para o computador. So for linking, I can link this document to this document, and this document could go anywhere else, and this document could go anywhere else, and when they come back together, they go, My friend, yeah. eles, com esse identificador que cada um tem, ele pode ir para qualquer lugar, que se a relação foi feita e está anotada dentro que este está relacionado com aquele, e aquele está relacionado com esse, em qualquer momento que eles se encontrem, eles vão saber que existe essa relação, porque não tem forma como esses dois se confundirem. Cada um é único em seu jeito de ser. So yesterday we talked about distributed, we talked about atlases that live in multiple places at the same time. Ontem se estava falando de bancos de dados distribuídos e atlases que estavam em diferentes lugares ao mesmo tempo, graças a essa tecnologia. So, the other thing I mentioned is that you don't need an administrator to make a document, which means you don't need an administrator to make attributes, because every document can have its own attributes. Então, outra questão que ele falou, por decir, que não é necessário na web, no atlas da web, nesse caso, ter um administrador para criar um documento ou modificar os atributos ou fazer qualquer operação, porque cada um deles tem seu próprio atributo. Se você estraga alguma coisa, estraga o que você está criando. Ou seja, não é necessária a presença do administrador para te dar uma permissão, os direitos de você mexer com aquilo. And if the system knows that this is how it works, and that's how the code is written, we don't have to change any code when you make something new that we haven't seen before. Se o sistema sabe de forma antecipada qual é a estrutura e como é que esses
criado, ninguém tem que fazer nada para que o sistema entenda que entrou um objeto novo ou que um objeto foi modificado. É muito simples. And that is very important when you're working with people, Isso é muito importante quando você trabalha com pessoas, because people will tell you they want something and actually they want something else. porque as pessoas dizem que querem uma coisa e na realidade querem outra. They have new ideas all the time, Tem ideias novas todo o tempo and sometimes they don't like your ideas. e algumas vezes uma pessoa não gosta das ideias de outra, So you have to be flexible, então tem que ser flexível. and you can't afford to keep getting your programmer to come back every time you want to change something. E não é possível, não tem como financiar a presença clássica do programador, que você deu um jeito de fazer uma coisa, depois quer mudar, tem que chamar o programador para que desfaça daquilo que já foi feito. So it might not be perfect, the system might not do anything special with what you put in, but you are able to put it in and get out. Dice que pode ser que o sistema não seja perfeito, nem que seja muito sofisticado na forma em que ele trata esses dados, mas uma coisa muito importante é que você pode colocar e retirar quando você quiser, do jeito que você quiser fazer. So for example, these two types of documents, you see here I say schema. Por exemplo, esses dois documentos, o que é o que tem em comum? In a relational database, you have schemas, Se chamam esquemas. but your schema is fixed. It's an administrator thing. It's Em banco de dados relacional existem esquemas mais ou menos parecidos com isso, mas quem decidiu isso foi o administrador do sistema, ou que criou a estrutura desse banco de dados. E aqui não. And your schema makes the tables, and the tables are the only place you can put the data. If the table doesn't exist, you can't put the data in. O esquema, vamos pensar um pouquinho em banco de dados normal, seria como a estrutura do banco de dados. Uma vez que essa estrutura está definida, a não ser o administrador do sistema, você não tem os privilégios para ter essa estrutura. In Unilite, and this is not CouchDB, all CouchDB cares about is this, and it lets you have attributes. O banco de dados, CouchDB. aquele número Aceitar. aquele CouchDB, vamos deixar aqui. O CouchDB te deixa, na realidade, ele exige isso, que te deixa você colocar tudo que você quiser dentro. A única exigência é que a estrutura tenha uma certa forma, mas os atributos que você coloca, tipo de dado, para que ele vai servir, o que significa para você, tudo isso é variável. So Unilite, this is where Unilite comes in. Aí é onde entra o Unilite. Unilite says, well, that's great, you could put anything in. But how are we going to do this? And we turn it around. So the documents decide which schema they belong to. Na plataforma Unilite, que é a que nós utilizamos para fazer o Atlas, a questão se invertiu. Ou seja, o esquema é o que decide o que você vai fazer com os dados. So, Perdão, the data decide which schema é. yeah, Ou seja, é ao contrário, ou seja, os dados que você coloca são os que vão decidir em qual esquema eles vão estar relacionados. O sistema escolhe o esquema que vai relacionar. O sistema não, você escolhe. Não, quando você coloca os atributos, o sistema que vai fazer isso, vai colocar os atributos no esquema, ele que decide onde vai Não, é você que decide. Eu acho que it's like every row in your table deciding which table it belongs to. é como se cada, imagina um banco de dados normal, tabular, e cada linha do banco de dados tivesse a vontade própria e ela decidisse em quem outras se vai juntar, em qual esquema vai entrar. É o dado quem decide o esquema e não o esquema quem decide o dado. Isso. Não o sistema, é o dado. E o dado Ah, quem decide. tá, o atributo. So, and Unilite, if the schema doesn't exist, that's okay. Em uma lei, se o esquema não existe, não importa.
we just don't do anything with it. We don't know what it is. Se não sabemos que coisa é, ele não existe, não fazemos nada com isso. But if it identifies as a place name, Se eu identifico como lugar, place, lugar, we have another document nós temos outro documento that says what to do if you want to show a place name or edit a place name. Temos outro documento que diz o que fazer quando você tem um place. Você vai mostrá-lo fisicamente, ou você vai dizer quantas pessoas vão lá, ou qual é o motivo principal. Okay. So those are called schemas. Our schemas are other documents Esquemas são outros documentos também. that have the schema of schema. Tem o esquema do esquema. This is something like a hierarchical connection, more or less. Yeah, but the schema documents will say, oh, if I'm supposed to show a place name, O esquema vai dizer, se eu estou, supostamente eu devo mostrar lugar, I should look inside, and I'm expecting that there might be a place name, a Roman name, and a meaning. então eu olho dentro do nome do lugar e espero que tenha outros dados, como o nome em romano, o significado desse lugar, como que lugar está, quais são as coordenadas, etc. This schema is a feature from Atividade or from Usually. Correct. Yeah. Well, everything I'm talking about now is usually, CouchDB doesn't even understand geometries or The Atividade doesn't have its schema no, predefined. no, nothing. CouchDB, you can define a database, and you could put JSON documents in it, Correct. and you can get them out. And you can query them, and you can create views and that kind of thing. But there's no concept of schema. That's up to your application. So in our case, O CouchDB, ele cria um banco de dados e ele entende que esses documentos que estão em JSON, que é o que deve fazer com isso, mas só. Ele não tem poder de decisão, nem manipula nada, nem faz nada. it's kind of like my filing system at home. My file is your file. My filing system at home. So So I have a filing cabinet. Em casa, na casa dele, ele tem documento, arquivo de gavetas. And I used to get my bills, my papers, Acostumo colocar meus documentos, minhas contas. and I took a pile of time to try and figure out which slot it goes in. Perco tempão procurando onde vou enfiar esses And documentos. if it didn't fit, I had to go and get a new folder. E se não cabe, vou ter que colocar uma pasta nova para colocar aí. But now, Mas I just have a big box, agora tem uma caixa grande and I throw everything in the box. e jogo todo lado. And if I ever need to find it, E se eu then I go necessito, through the e box. se eu tenho que procurar alguma coisa, eu vou dentro dessa caixa. So CouchDB is like the box. Caixa Throw it como se in. fosse uma caixa grande, você joga todo lado. Okay. It's better at finding things than I am. Para ele, é melhor que está procurando. But that's it. Isso é isso. Okay. So this is also by itself. It's a polygon by itself. Essa é uma singularidade. Ele suscita é documento que é polígono. It could be a point, it could be a line. Pode ser ponto, uma linha, Multi-point, múltiplos pontos, multi-geometry. It could be a point and a line and a polygon thing. It could be complex. Pode ser feições simples ou complexas, não estão amarradas aos famosos camadas dos GIS, onde todo mundo tem que ser ponto, todo mundo tem que ser linha, todo mundo tem que ser ponto. And all it is well-known text. If you know WKT, it's just well-known text. Isso é texto, puro texto, Stored as a JSON attribute. guardado como atributo em JSON. So, this was actually an atlas. We gave this to a community. One of the atlases you saw, place name atlas, worked like this. Aquele exemplo que ele mostrou ontem dos lugares, do lado dos lugares, é exemplo, esse é exemplo extraído daquele atlas que foi feito dessa forma.
And the elders with the ruler, and the youth E putting o stuff in. velhinho com o pau, mostrando onde as coisas, e os jovens esperando. And then, what? The youth put their rap video in the atlas. Os jovens decidiram colocar rap dentro do Atlas. Aí o rap virou esquema. Why is there a rap video in the place name atlas? I don't know, but they could do it because they didn't have to make a new table, they didn't have to write any code, they didn't have to whatever, just upload the file. Same with hunters. Hunters out on the land had GPS, and they came back and took the GPX files and uploaded them into the atlas. Os caçadores da tribo lá, eles saíram com um GPS, fizeram percurso e depois decidiram que queriam colocar isso no Atlas. Colocaram. Subiram os dados. So those of you looking at this, CouchDB stores attachments natively, no problem, so you can put binary files in. Ou seja, o CouchDB aceita arquivos binários, não importa o tipo de arquivo. So they connected it to the place name. Então, foi criada uma conexão entre esse lugar e o lugar, o nome do lugar. Que a sua vez está ligado com a geometria. So on the map, we clicked on the geometry, it showed us this, and it said, oh, there's a related piece of media. Unity can deal with media, so even though this atlas wasn't expecting it, Unity can deal with media, so it showed that, hey, there's a related video here. Então, aqui temos um exemplo de um arquivo de mídia que foi decidido que entraria e entrou. We'll put a rap video in, you can. We can also do things like put people in, so schema person with a name. Podemos incluir pessoas nesse lugar com um nome e o nome da pessoa. E todos estão ligados ao nome do lugar. Maybe there's an interview. And the interview has information about the interview, but it also points to these two people, the interviewee and the interviewer. Então, se adicionar aqui mais um documento que aponta a pessoa que foi entrevistada e, ou seja, esse está relacionado com esses dois, que a sua vez está relacionado com o nome, que a sua vez está relacionado com a geometria. So this interviewee is the UUID. You get the name from here. The name only goes in once. I don't put the name here, I put the name here. Você vê aqui o nome do entrevistado, tem um ID do nome, não precisa escrever aqui um Rex Willy. Vai escrever um nome que é único, certo? Não tem confusão. And somebody puts in a note. E alguém adicionou uma nota. Meu irmão fez um campo de golfe que é chamado o Willy Golf, campo de golfe de Willy, e que está exatamente depois da ponte que passa por cima do rio, e todo tem uma historinha que está ali. E isso está ligado à entrevista, e a entrevista está ligada a pessoas, e agora tem outra geometria. Hey, it's a golf course. Esse campo de golfe é uma geometria que vai estar ligada a essas pessoas, que a sua vez está ligada a essas pessoas. So here's a new geometry, a new place name. This time it's aligned, and it's a golf course. Now, they put this in as a place name, and then they get to the note. So now you can find, if you come in from an interview, you can see the interview, find the place, or find the note. From the note, you can find the golf course. And you can have lots of notes. Lots of interviews, muitas entrevistas. lots of everything. But at some point, you might say, well, this is a golf course, I need a new attribute. Por isso, campo de golfe que necessita novo atributo.
o número de buracos do campo de golfe. Que inicialmente não estavam aí. Alguém decidiu que já que o campo de golfe estava ficando famoso, era bom que aqui soubesse quantos buracos tem no campo de golfe. Yeah, we didn't know there was going to be a golf course, but there it is, and it needed a new attribute. The community doesn't need a number of holes, Não, unless it, you know, we could have a lot of potholes. A comunidade não precisa saber o número de buracos do campo de golfe aqui em cima, mas o campo de golfe precisa saber pisar qual é o número de buracos. And it's not really meaning, it's the creator. Quem foi o criador desse campo de golfe? This can happen in the database without any code. E isso acontece dentro do banco de dados sem que tenha que programar nada. And it's not a place name anymore, is it? Really? Já não é mais It's a golf course. já não é mais lugar, o nome do lugar. Agora já é esquema novo que se chama campo de golfe. Porque pode haver vários campos de golfe em diferentes lugares ou dentro do mesmo lugar. So that it could go in before we had a schema for it. We just put the data in as attributes, and then later created a schema for it because maybe there's more people who want more golf courses. A gente pode ter o objeto sem definir o esquema. Depois que está criado, você diz, opa, esse objeto, melhor eu coloco como um esquema. E vou ter outros ou não, pode se manter individualmente. Because you probably want to see the rap video, right? Today is the one who came from the brothers who came here from the home fix. The name means that I eat raw meat, but we are the people named Inuit. Ancestors lived here, knew how to survive, to eat country food, will keep you alive. Practice all PG comes hard day. You got scurvy and ended up dead. Now we're in houses, no more igloos. If you want to drink, you can't buy booze. No kegs anymore, we all wear shoes. Our number one show is Peanut Musky View. It's our way of life, too hot full of seal. Back off, please, you just want some meat. Don't tell us what to do, Paul McCartney. When we go clubbing, we're having a party. Ask me a question, you might distress. That's to raise my eyebrow instead of saying yes. Step up to me to pour some dough. Wrinkle my nose after you say no. It's all right here, there's no big fool. Finish with the sauce, heaven's gate. No pipes here, and I'm come by drop. If you don't cough, water in the shit, I'm one way out. It's called first till You get it? A Mariana está perguntando, porque que coisa, por que não come esquimó, por que não me chama de esquimó, porque é pejorativo. No, okay, but how should I ask them? How should I ask them Eskimo? Was it Inuit. proper? Inuit. 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 O nome deles seria Inuit. In Canada, Inuit. In other places, in Alaska, they some still refer to themselves as Eskimo, and it's okay, but not, it's going away. What does Eskimo means? They raw meat eater. What? Raw meat eater. Comedor de carne crua. E no norte da Suécia se chama Sami. Sami. É a mesma ideia. São pessoas que morrem no gelo, que antigamente eram nômades e agora não são mais. Mas originalmente vocês leram livro que se chama O País das Sombras Compridas. Longas. So raw caribou, raw seal, and raw fish.
problem. Yeah, there is a famous book, the Country of the Long Shadows. Okay. It's very famous book. It was when I was In their language, you Inuit, una cosa importante que a Kumiko falou é que na língua deles, Inuit significa pessoas, people. Eu acho que aqui na Amazônia também acontece com algumas tribos. Eles se chamam assim mesmo, a gente. Fala. No formato participativo, a gente tem um problema que é a pergunta aberta. Aqui? A pergunta aberta. Porque aí depois eu não consigo organizar aquilo de forma a saber comparar as coisas. Então tem que estar sempre pergunta fechada. Isso aí resolve, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. O cara tem que responder sim ou não. Porque quando eu for fazer o levantamento, for colocar no mapa, ou é sim ou é não. Não tem como ter algo subjetivo ali na entrevista. Aqui pode. Aqui pode. E como é que funciona depois? Ele vai explicar, a gente vai fazer esse exercício. O banco de dados pode DB, esse banco de dados que está falando, ele é capaz de armazenar qualquer coisa, seja objetiva, subjetiva, numérica, atributo, quantitativo, qualitativo, qualquer coisa. aqui também cabe o vídeo 360. Caso is asking if it's possible to place a 360 degrees video inside the numeric. Yeah. Sim. And you can put any file in. Pode colocar qualquer tipo de arquivo. What we do with it, O que vai fazer com ele? it depends on, I don't know how a 360 video, we probably have to do something to, the browsers can do it now, right? With VR, you can practically Yeah. push the button and stuff. Yeah. We might have to make some code changes to show it properly, but I'll show you, we have 360 photos and we had to do a little bit of work because they look like a square and you have to get a special viewer to let you interact with it. But browsers can do the 360 video interactions now, so it's probably just a question of giving it the right info. A pergunta da classe foi com relação ao 360 graus e de vídeo. Já está na plataforma implementado a foto 360 que eu acabo de falar. Já estão trabalhando no vídeo 360. Porque o problema está em que 360 é uma esfera e a visualização é um quadrado. Então tem que ser feita algumas adaptações para poder fazer isso. Com a foto já está feito. Com o vídeo é um pouco mais complicado, mas você sabe, você me mostrou, já tem vídeo 360 funcionando nos browsers. Então, So let's find out later. Porque o YouTube ele tem um plugin que ele lê vídeo 360. Daria para colocar o link do YouTube atrelado à plataforma? She said that YouTube already has a plugin for reading 360 degree video. If it is possible to put that inside the class. So usually YouTube stuff is proprietary. Geralmente o YouTube é proprietário e a plataforma analisa totalmente aberta. So we would use an open source thing. Eles preferem utilizar o código aberto. So the browser might do it. We'll try later. Você quer algo If você you tem have algum- one, Tu tem algum aí? Bom, eu tenho no YouTube. She has in YouTube. Posso tentar but where's the original? She will try. Okay. That's the problem with YouTube. It's in YouTube. Mas ver se o download vem com o plugin 360. Mas você tem o original? Foi você que fez. Sim. E na conta? She got the original but not here. Okay. Because she made it. Yeah, okay. Yeah. We'll see. Maybe you can download one. Yeah. We can test it. That's what she is. Yeah. Mas de todo modo, usando esse mesmo exemplo de um vídeo, né? Quando a gente coloca um vídeo no banco de dados, o que a gente vai estabelecer é uma espécie de link também, né? Algum protocolo que liga o vídeo ao banco, né? O banco não é transformado em JSON, por exemplo. Good question. He said that normally, in order, as far as he knows, when you download
you place the video inside one of your applications, you don't actually have the video inside, you make a link with it. So what happens here? We store the video. Eles guardam o vídeo. Eles conviertem para JSON e guardam na nuvem. One of the goals for Newly is so the original web, people made their own sites. Everything was in their own site. Uma das questões do Newly é que as pessoas fazem tudo dentro dos seus próprios sites. So Web 2.0, A Internet 2.0, everybody threw their stuff to all the different companies. YouTube, pessoas jogam suas coisas para diferentes Twitter, companhias, Facebook, everything all over the place, right? para YouTube, para Instagram. So each of them does one little thing well, right? Cada uma delas faz uma coisa bem feita, mas mais pequena coisa. And you can do embed, you can still make your website, but you depend on everybody else now to make it work and to still exist. Em uma programação da web normal, você pode programar relativamente bem, mas você está dependendo de todas essas caixinhas que estão distribuídas em outros lugares e que você não tem controle sobre elas. So if you think about 10 years, 20 years, 50 years, Se você pensa no futuro de 15, 20, 100 anos no futuro, what you're building in Web 2.0 is not going to be around anymore. o que você faça na Internet 2.0 no mundo vai estar, com certeza não vai sentir mais. YouTube, where's AOL right now? Aquele que todo mundo usava no Brasil antes. America Online, Orkut, Yahoo. Orkut. I don't know, Vivo, MySpace. Que era para chamar também, parecia o WhatsApp, que era, esqueci o nome. Tinha o MSN, né? Não, antes do MSN. ICQ. So your data in other people's tools, other people's platforms is not really, you don't have it anymore. You're doing a lot of work that you can't keep. It's not your work. You're using everybody else's stuff. You're dependent on them. Depende de outras fontes que não são confiáveis e certamente não serão permanentes. So Facebook, that's where they are right now, right? O Facebook está assim, mas em algum momento ele vai. Google, Google, somebody, it'll go. It's gonna break into pieces. Facebook is gonna break apart. Anyway, if you think long, you need it yourself. You're spending time and energy getting it all organized. Organize it. Se você pensa realmente a longo prazo, é melhor que você reúna as coisas de uma forma que esteja distribuído, mas seguro contigo. Não dependa de fontes externas. A note from IT department. If everyone here upload a video on our server, we don't have spaces to keep the infrastructure. So that'll be a conversation. No, what do you do there? And you keep a backup and So we can set whether we save the originals. Do we transcode to a smaller size or smaller format? Newly can take any kind of video format and change it to one format. Like YouTube, except not as good. We tried, but there's only 3 of us. So, but the idea is, if you are making your atlas, you have to decide what you are. If you're Lençóis, Maranhenses, atlas, well, maybe the whole world isn't putting videos in, so it's okay. If you're YouTube, then you need more disk, right? But at least this way you have it. So it's a nice problem to have. You have to find a way to make sure they have enough space for you. Sure. Because we are not only here. Yeah.
câmera. Pero o que ele estava falando é que realmente o que o Thiago indicou foi que se no Departamento de Tecnologia de Informação daqui, a própria oferecia mais longe. Se todos nós subimos um vídeo cada um, o sistema colapsa, porque é demasiado pesado. Então, ele perguntou para Amos como que seria lá no Canadá, ou como seria na plataforma analítica. E Amos explica que eles têm alguns procedimentos para que essas coisas sejam o menor possível. E que, com essa técnica de identificador único, é possível guardar coisas em lugares que tenham maior capacidade e trazê-las para dentro do sistema quando realmente são necessárias, sem que o peso seja suficiente para colapsar o sistema. É difícil, mas tem que ser feito, porque não há outra maneira. Por isso que o RAP era pequenininho. Então, porque a imagem ocupa muito mais espaço do que som. Right? Image is more heavy than sound. These days, yeah, maybe depends on how long the sound is. Yeah. So, por isso que a imagem era pequenininha, com uma qualidade muito boa, mas é suficiente para você entender que é o objetivo desse. Ok? Okay. I think the last thing to say about that is, if it was worth filming it, A última coisa a dizer ao respeito é que se merece a pena, se vale a pena filmar, is it, then you have to decide what, is it worth saving it? você tem que decidir se vale a pena guardá-lo. And if you decide it's worth saving it, E se você decide guardá-lo, then Ronaldo's phone is not the place to save it. meu telefone não é o melhor lugar para guardar isso. Ronaldo's desktop is not the place to save it. Meu computador de mesa também não é o melhor lugar para guardar isso. YouTube is not a bad place to save it compared to that. O YouTube não é tão ruim como o telefone ou o computador de mesa, But it's not designed to get it back out again. mas não está desenhado para você baixar de novo. And then, so a project or something that has a long-term vision should be thinking about data management. Ou seja, projeto mais robusto tem que começar a pensar em como tratar os dados, onde vai ser armazenado, quem que vai usar o quê. And you should be thinking about archiving. Tem que pensar acerca de arquivamento. All the researchers that came before wrote all the books that you still have in the library. Todos os pesquisadores que vieram antes da gente, eles escreveram os livros que estão na biblioteca. Right? The digital stuff, Mas a parte digital, eles nunca viram isso. there are lots of people who think we're in a digital dark age right now. We don't know. Há muitas pessoas que ainda pensam que nós estamos nos tempos escuros digitais. E realmente não se sabe se estamos nos tempos escuros digitais ou não. There's lots of data being saved by other people, but if you think about your stuff and how vulnerable it is to being wiped out, no record. Yeah. Porque dizem que se está guardando muita coisa em formato digital, mas pode ser muito fácil perdê-lo também. PA, eletromagnético, EMP, Oh, yeah. Or whatever. I mean, yeah, it's done. yeah. The Curso eletromagnético. And it's not just you losing your files, it's making your video in a codec that's proprietary, or putting your, things are in Excel instead of OpenOffice, or, that, anytime. Questões como portabilidade, né? Algo que está em Excel e não funciona completamente em OpenOffice. Nós sofremos isso todo dia com PowerPoint em OpenOffice não funciona completamente. Posso falar em inglês? Sim, mas Fala em português.
Eu ia perguntar, só mais um comentário, porque ao ver o curso, quando eu olhava o curso, eu pensei, tá, mas para mim, eu sou muito do ArcGIS, por exemplo, para mim era uma story map da ESP, por exemplo, eles estão chegando bem agressivos com essa utilização dos story maps. She's wondered because when she saw the polygon for this course, she thought, good, because she's more into GIS like ArcGIS, like history. So she thought that this would be just like a story mapping. So taking the maps and put it there and become some story. She also used resources of videos and photos. Exatamente. Mas é que eu acho que eu estou convencida, porque realmente isso se. Não consigo imaginar isso a curto prazo, mas aconteceu recentemente com a Google, um semelhante também. Eles tiveram que transferir e fechar vários contratos com várias empresas brasileiras, por exemplo, de mapas, de mapeamentos, com o Google Engine, por exemplo, assim, e que ninguém previa que isso fosse acontecer. Pode mostrar que uma coisa como a ESP, por exemplo, no futuro próximo, e rever esses mapas, esses story maps, etc. A gente simplesmente perderia isso. E se você não depende de uma ESP, por exemplo, vai dar. She said that she's very pleased that there is the possibility to have things stored out of these boxes, because recently it happens with some company like Google Maps or whatever. They close something and you are lost. So she wonders what happens if we decided that you don't have the right to do that. Or you close your maps. So story map is interesting because it came along. We've been presenting to, in rooms with Esri in the room for 15 years, right? Google Maps, Story Maps puede ser utilizado muy interesante porque se conta 15 años, por ejemplo. So I wouldn't be surprised if the cybercartography and the story map stuff was that's, this is what happens, but that's good, right? Because we think it's a good idea to tell stories, not just have data. Web GIS or story map, those are the two different things. Story map is much more like cybercartography, right? So it's good, but it's in a proprietary tool. It costs a lot of money, and if Esri goes away, the software runs until you can't run it anymore, and then it dies because it's not open source. Ese es un peligro, que esos instrumentos son muy interesantes, porque es diferente análisis geográfico com ArcGIS, que você decide o que vai fazer, e você, o ArcGIS te dá o instrumental teórico e metodológico para fazer isso. E outra coisa diferente é story mapping, que você conta a história. Tudo bem, muito legal, tudo isso, mas se acontece isso que você fala, que é decide fechar a chave, você está no mato sem cachorro. Or version 2, where all your stuff doesn't work in version 2. Because they decide to change how it works, and now you have to reprogram it all again. It's not that we're immune from that, right? But because it's open source, if you don't like what we're doing, you can go a different direction. You can take the code and do your own thing. Or you can join and take over, right? Or you can copy the code, or whatever. Ou seja, a vantagem do código aberto é que cada quem faz o que quiser. Porque você entra ou sai quando você quer. Ou seja, não é que seja imune a problemas, mas você tem mais possibilidades, sobretudo de tomar decisões. And if I took all the files of Doodly and all the files of all the atlases, I could put them in a box in a library, and in 300 years, someone could look at it and know exactly all the decisions that were taken. They could recreate everything. Se eu vejo todos os atlases feitos por uma lei, todos os arquivos que colocam no banco de dados, na caixa, daqui a 300 anos, alguém pega isso e pode entender perfeitamente tudo que foi feito, como foi feito, para
So I think that's good for that. Anything else? Okay. Good questions. Yeah, they're very good questions. Yeah. You can't even see this, so I won't bother but too much. But schema, we're gonna make some of these Vamos tentar fazer esquema together. em conjunto. And that's Cybercartography. We're going to do it together. The module, Vamos fazer junto módulo. okay. So schemas were for the data, Esquemas são para os dados. right? The module is for the story. O módulo é para contar uma história. Which data and how am I going to show them? How do I put them together? What tools am I giving to the user to discover and interact? That's inside the Module. Ou seja, é o script, o storyboard. Como é que dados vão ser apresentados, como eles vão ser mostrados, e qual é a interação e a relação que está estabelecendo entre eles. You can have as many schemas and as many different types of data as you want. Você pode ter quantos esquemas e quantos tipos de dados você quiser, And you can have as many modules as you want. e pode ter quantos módulos quiser. Because like Kumiko said, you have different pieces that you want to put together into a story. Você tem, como o Ivo falou ontem, você tem diferentes partes que você quer juntar dentro de uma história. E essas partes podem formar parte de outras histórias, ou não. É totalmente aberto. You don't want all your data Você não quer todos os dados on the same web page na mesma página. unless your story is about Jackson Pollock. Você não quer toda essa história, a não ser que a história tenha a ver com Jackson Pollock. Okay? So the module will take pieces. What am I trying to say? O módulo vai pegar pedaço e dizer aquilo que eu quero fazer, que eu vou dizer. Or what am I trying to explore? Aquilo que eu quero explorar, qual é um recurso que eu quero mostrar. Am I making it for kids to learn? Estou fazendo para que as crianças aprendam, Or politicians to learn? para os políticos aprender. Or am I making it for experts to dig in? Eu vou fazer para expertos, pesquisadores que vão estar procurando alguma coisa interessante. Okay, so that's modules. And then there's a couple other things. São uma das coisas menos. Okay, well, CSS, you know, you want to change how it looks. Lots of our atlases look the same, or sort of the same, because we can't be bothered. And we also did a lot of research on what should go where from a user point of view, and so that's the default. Eu don't know what is CSS. It's okay. Okay. Cascading style sheets. It's a format for deciding what color are things, where are they on the page, Okay. you know. São tipo de estrutura, Chama folha de estilo, né? em português. Folha de estilo, em cascata. Folha de estilo em cascata. Folha de estilo de cascata. So an interesting story about that is, you know, you see our atlases, the maps are always on the left, Você vê que nos atlas os mapas sempre estão do lado esquerdo and the info is on the right. e a informação está do lado direito. We did user testing in a lab with a one-way mirror, cameras, and everything. Hicimos testes em laboratório com espelho e câmera e tal para And the users were asked questions about what was being shown to them. e os usuários fizeram perguntas sobre o que estava sendo mostrado. And the difference in the understanding, there was about 75% more understanding if you put the info on the right and the map on the left. Eles demonstraram estatisticamente 75% mais claro, melhor, se você coloca o mapa do lado esquerdo e a informação do lado direito. So you see lots of maps and atlases with the info on the left and the map on the right. E você vê muitos atlas com a informação do lado contrário do que eles acharam. But the reason is that if you have something that looks good on the page, you
catches your eye, En realidad, lo que acontece es que si usted tem algo bonito que chama a atenção, and once you go right, you never look back. se você vai para a direita, depois você nunca volta para a esquerda. Então, é melhor. That's why logos are in the top left. Por isso que os logos geralmente estão na parte superior esquerda. Or at least the good ones. Os bons. And then there's some navigation issues. E eles têm logo. Yeah, it's This is not it's not important. Eles não têm duas irmãs. No. This isn't important. No. And then there's, you can write custom code. So if you do program and you don't want to rewrite noodly, Se vocês programam e não querem reescrever uma vez, you can just change pieces of it or add new functionality. There's a place you can put your code. você pode interativamente alterar o código original da forma que vocês quiserem. You can also rewrite noodly. You can use like just pieces of it in your own project. But if you're trying to build an atlas, it's easier to use what you Se already vocês done. querem fazer um atlas, é mais fácil pegar um e modificar, escrever tudo de novo. Okay, look at this. Wow. Aí temos um exemplo. So, this is an atlas we made. We would make this yesterday. Last night? No. And this morning, the dots went on. Começou ontem à noite e os pontos entraram de tamanho. Do you want to take a little break before we get? Já, vamos fazer uma parada de 15 a 20 minutos no máximo. É isso que eu queria saber. Eles não têm apelidos. As pessoas vão pegar apelidos. Então, mas não tudo. Okay, ready? No. So I talked about schemas and modules. Eu falei de esquemas e de módulos. This is one module that we're looking at for now. It's just one module of navigation. Esse é um módulo de Lençóis Maranhenses. You want people to know this? Did I get it? Hey. You want people to know this? Oh yeah, you can if you want. Sure. Use, Atlas. por favor, Google Chrome, não Firefox. Okay. Firefox is okay. There's not a lot of data. Okay. Chrome is fastest for this stuff because the vector drawing is faster in Chrome. Firefox is okay, but not for the big atlases that have 28,000 points in them. Internet Explorer and Edge, just forget about it. Ou seja, o melhor é o Google Chrome porque é o mais rápido e o mais leve. Em segundo lugar, o Firefox funciona bem, mas não funciona muito bem com sites muito pesados, que tenham muito ponto, que não é o nosso caso. E Microsoft Internet Explorer e Edge não funcionam, simplesmente não funcionam. Então você vai querer acessar Atlas, o site é atlas.fflash.usp.br. Esse é o endereço do Atlas que já está funcionando. E você vai querer abrir também which is the other thing that they need Microsoft is all the Visual Studio. tem íconezinho que parece peixinho azul. Visual Visual Studio. Studio Code. This is stored everywhere. I asked you to do that. Okay, good.
Visual Studio Code. Na realidade, para mexer com a plataforma Nunalit, só precisa três coisas. A plataforma Nunalit, que já está lá. Esse site tem um navegador que preferivelmente a gente vai usar o Google Chrome. E para programar alguma coisa, isso aqui. Mas na realidade isso também não é indispensável. Pode usar qualquer processador de texto, como o Notepad, por exemplo. A vantagem do Visual Studio, o Amos vai explicar agora. I don't want to spoil it. Go ahead. So, a vantagem do Visual Studio é que ele toma conta da lógica da programação dentro de JSON, que é a linguagem que se vai usar aqui. É uma linguagem muito simples, mas tem umas pequenas regras que têm que ser utilizadas. E se a gente comete erros nessa programação, que é muito comum, o Visual Studio diz que isso está errado, porque ele monta vermelho, faz umas bolinhas embaixo, igual que o Word, quando a gente tem uma palavra e tem um dicionário ligado. Ok? Então a vantagem do Visual é esse, que não querer estar com esse é o código. Okay. So, thank you. So, in São Luís, Em São Luís, we made a schema. hicimos esquema. This is what it looks like. Isso como luz, como aparece, como você pode. Como aparece. Oh, and this is brown. Okay. So, when we make a schema, Quando fazemos esquema, this is, it's more of an art than a science. pouco, é mais arte que ciência. We Mas have, o esquema é como layout, né? É tipo layout. so if you're on the project and the people who know about the subject Se você está no projeto e as pessoas que vão acessar têm ideia, sabem they have ideas, sobre o que está sendo feito, you have to kind of figure out the ideas, você teria que mais ou menos imaginar quais seriam essas ideias. and you have to look at the data that people already have. Tem que olharem os dados que já existem. Né? So your goal is to figure out how are you going to create, how are you going to organize the data. Então, o objetivo seria como organizar esses dados. The way it was collected and the tools that you use to collect it might not be the best way for it to live. O jeito que foram coletados e os instrumentos, as ferramentas que foram utilizadas para essa coleta de dados podem ser ou não ser os mais adequados para esse objetivo. So we have to think about how does the data want to live. Nós temos que tomar uma decisão em quanto a como esse dado vai viver dentro do sistema, como ele vai existir. So that's number one. Essa é a primeira questão. The next thing is, what do we think we're going to do with the data in the first try? A segunda questão seria o que nós imaginamos que o usuário vai querer fazer com esses dados na primeira vez que você utilizar, The first iteration. na primeira interação com os dados. And then the next thing, number three, A terceira questão is if you had as much money and time as you wanted, se você tiver tanto dinheiro e tempo quantos for possível você quisiera fazer, what can you imagine doing with it o que você imaginaria fazer com isso? Se você, later? mais tarde, se você fosse muito rico, tivesse muito dinheiro e muito tempo, o que você faria com esse tempo? So
Those three Esas tres condições are the things you're thinking about são as coisas que você estaria imaginando, pensando sobre isso, when you're making the schema. quando faz esquema. So, okay. A schema has a name, O esquema tem nome, it has an identifier, and it belongs to a group. And usually this is something we just sort of made to help with this. So the atlas is called the Lençóis Atlas. And so we've got a group name of Lençóis. All the schemas we make in the Lençóis Atlas are going to be part of the group Lençóis. Então, todos os esquemas que pertencem ao Atlas vão estar dentro do grupo chamado Lençóis. Ou seja, seria o topo da pirâmide e todo mundo teria embaixo. And we could put the little characters here, but I'm not sure. I don't think it will break anything, but I don't have the right keyboard for that to be fast. Ele poderia usar acento livre, acento e tal, mas não tenho certeza e o Mac dele não está preparado, mas eu prefiro usar esse tipo de coisa que todo mundo entende. It's a US keyboard. So, Lençóis, when you say, well, media, we came up with a media schema because there was a list of types of things that people wanted to put in the atlas. Chegamos à conclusão, à ideia de criar esquema que se chama mídia, porque há uma lista de mídias que a gente gostaria de ter dentro do Atlas. So there were videos, Haver vídeos, photos, fotografias, audio, áudio, those are the big ones. Maybe PDF, maps. documents, maps. Gift. Yes, yeah. So we could make a schema for every one of those, Poderia ser feito esquema específico para cada desses. but Nunalit already knows the difference between a photo and a video and an audio. Mas Nuno Lins já sabe de forma prévia qual é a diferença entre áudio, vídeo, sei lá, uma foto, PDF, GIF. And if you think about it, people don't really care. E ao final você pensa que realmente as pessoas não ligam muito para que coisa, qual coisa, desde que esteja tudo dentro de uma lógica, que tudo pertence à categoria de mídia. You know when you're putting it in if it's a video, you don't need to tell the computer, and when you're looking at it, if it starts to play, it's a video. If it is still, it's a photo. Se você coloca lá, a computadora sabe que coisa é. Se você começa a ver e se mexe no vídeo, você está parado na foto, ponto. Não precisa mais. So we don't need to make things more complicated. Não precisa fazer as coisas mais complicadas do que é naturalmente. When I go to put something in, I don't want to have a big list to choose of what it is. Quando eu vou colocar isso dentro, eu não quero ter uma lista de coisas que me diga de forma amarrada se é um vídeo, um áudio, uma foto, não sei o quê. Eu quero joga lá dentro da câmera. Just put it all in, let the computer figure it out. Where I would care Porque eu sim me quero importar. is I would think about, is there any attribute of a video that I would want to store that I would never put in a photo? Se estaria, o que eu realmente tenho que me preocupar é não cometer o erro de colocar um atributo que nunca seria necessário em um arquivo de mídia. Okay, so director, Diretor, videographer, what? videographer, person film, Videógrafo, camarógrafo, okay, or photographer for photo. o fotógrafo, quem foi o fotógrafo. If that's really important, Se isso for realmente importante, then you might have to make two schemas. claro, provavelmente você vai ter que criar um esquema específico para isso. But why would it be important? Mas por que seria importante? If your atlas is all about
directors and photographers. Se o atlas fosse específico para diretores e fotógrafos, And the computer needs to know the difference e a computadora tivesse que saber a diferença entre diretor e fotógrafo in a different way, de uma forma diferente, then that might be a good reason. então isso seria uma ação fundamental. In this atlas, it's not about that. Esse atlas não se trata disso. Okay, so we can probably get away with a media schema that has a caption. Então teremos provavelmente uma boa solução seria ter mídia, esquema de mídia, onde tem uma legenda And a thread. e crédito. So A legenda diria fotografia dos lençóis e quem tirou a fotografia. it's probably good enough. Provavelmente é suficiente. Mas se if needs more, cambiar. We can change it later. Se We can split it apart later. pode ser adicionado mais, ou pode ser separado, pode criar um esquema específico de outra coisa. So that's the art. Essa é a parte artística. Thinking about that. Will I need it in the future? Does the computer need to know? Am I going to base any decisions off of these attributes? Eu vou tomar decisões com base nesses atributos. Eu procuro, sobretudo no início, colocar os mais importantes o menos possível. E depois eu vou vendo se preciso mais. At the beginning, I put the most important, the less possible. Later on, I decide if I need more, if I need to separate. Right. How about the geometry of the location of this media? Is it independent? So I would probably, this is another good point, I would probably leave it independent. I would probably, yours is a bit different. So in most of the atlases, let's say I had a place name atlas. I would have places that have names, and they might have media. I might have 3 schemas. Repite tua pergunta em português. Como que onde estaria a geometria dessa mídia? Ok. E ele está respondendo que, neste caso, é um pouco diferente dos atlas que normalmente ele faz. Então, quando ele mostrou o atlas dos nomes dos lugares, não há pontos de Because the map is about place names. It's about places. O mapa daquele atlas dos nomes dos lugares se trata de lugares e dos nomes desses lugares. It's not a map of photos of everything. Não é mapa de fotografias e geologia ou geomorfologia. So the story is the places, A and the história, photos help. a história está relacionada com os lugares, os nomes dos lugares, e as fotos ajudam a entender isso. Aqui é pouco diferente. You could just have a dot on the map for every photo, and the photos might have their location. It might work okay. Você poderia ter lugar, cada foto amarrada ao seu lugar no mapa, e poderia funcionar. But that you gain something by connecting it. If I have a place and I attach a picture to it, I've located the picture, but I've also connected it to something. I could connect 100 pictures to that thing, and I could make an album of that place. Eu posso fazer conjunto de fotos e amarrá-las a lugar e fazer álbum separado com aquelas fotos. Elas têm uma coesão, têm uma lógica de por que estão ali. I could do that geographically, but the computer would have to be automated. I would have to say, oh, within this area, and show me all the photos. And now I'm setting a bound that I don't actually have, because all I have for the place is a dot. I'm giving more control to the computer and less control to the storyteller. Ele poderia determinar limite para esse conjunto de fotos e tratar dela de uma forma mais geográfica. Mas, neste caso, ele prefere que a computadora tenha mais controle sobre isso do que a gente.
Mas é possível ser. So those are the decisions. São It's decisões que têm que ser tomadas. So we set it up like this, and for what we have here, this ID is the ID of the media schema in the Lençóis group, and it's the group name that's going to be the same as the atlas name that we use as an identifier. The label is what's shown to people. Vocês podem ver a diferença do que está entre aspas ou maiúscula em label, é porque isso vai ser mostrado na computadora, é para pessoas. Isso aqui é para computador. Então não interessa se é maiúsculo ou minúsculo. So the computer cares about this one, and the people are shown this one. O computador lê o ID e as pessoas leem a mídia. Because remember, every piece of data, every document that considers itself a media document is pointing to this. Todo documento que se considera a si mesmo como está classificado como mídia, ele está apontando a esse identificador, a esse esquema. But this, I might need to change the word later, or I might need to localize it in multiple languages. Eu posso depois trocar essa etiqueta ou traduzi-la para várias línguas. The attributes, Os atributos it's an array é array, uma sequência of objects de objetos between these curly brackets. que começam com colchete, Okay? não, não, esse aqui é uma chave, e termina com uma chave abre e fecha. You can see they're separated by commas. Everything has a comma separated. Cada está separado por uma vírgula. And there's the agenda, and the third one is special for Unity. The type is file. I would like a media file. I need to get you to tell you what to put it there. Essa palavra file está reservada como uma das possibilidades de tipo. O sea, o tipo, você lembra em banco de dados como se decía o dominio dado, o sea, a posibilidad de que una columna cuáles eran las clases que podía ter, ese faz parte de un dominio específico. These are strings. Es una cadeia de caracteres, por eso está entre aspas. And these are instructions to Nunalite about how to treat this attribute maybe a little bit differently than this attribute. As diferentes categorías de esos dominios pueden ser dicotómicas, por ejemplo, true, verdadero o falso, o cada string, caractere puede ser número, puede ser coordinates. No, coordinates is numbers. We would give a different type of Okay. geometry. Puede ser datas de Geometries, I'll bring it up later. So this is what it takes. This is the same kind of idea if you were in a database to create a table. Es la misma cosa para crear una estructura de un banco de datos. But it's a suggestion. Hacer una sugestión. Okay. So what does this look like? In the atlas, No, porque no te diga nada. agenda, credito. This had text area true, so it's a big text area. This is just the regular strip online. Essa é como luz, como aparece dentro do ar. Então tem uma caixa para a legenda que é flexível, pode crescer de uma certa forma. E o crédito geralmente é apenas uma linha, mais estreito. And file E arquivo builds all of this. utiliza esses registros como obrigatórios. So I can browse, Eu posso procurar, or I can record audio. posso gravar um áudio. Hey, I can record audio.
record audio. Okay. Or hello? Hello? Okay. Okay? But when you publish, where to be located in the map? To be like a random spot, or can you define this geometry? Você pode, quando você inserir essa mídia, ela vai estar colocada em qualquer lugar ou em um lugar definido? So the decision we made earlier was that media didn't have a geometry. A decisão que se fez anteriormente é que a mídia não tinha nenhuma geometria. We decided, well, we haven't totally decided, but one of the decision we made when we made the schema was that media would be connected to something. A decisão que se tomou quando mais ou menos decidimos isso foi que a mídia não teria lugar específico, ela seria mídia. E se a gente quiser, ela vai ter uma relação com lugar ou não. So it just so happens that I already put some places in here. So if I click on a place, I get the information about the place. And this can all be customized. I'm logged in right now, so I have more buttons than you do if you're looking at this. See, great. But add related item is something, this schema is a Unidade schema. Reason why I made this morning. É o esquema de uma comunidade. So we brought, and you already had some data, so we didn't want to have to go and put these all by hand. So we have an import. So there are different schemas and they are linked through the ID, the UUID. The documents are linked to the UID. This schema says, you know, one of the things I want to be able to relate to me is a media. O esquema dice, uma das coisas que eu quero ter relacionada comigo, com o meu esquema, é arquivo de mídia, ou vários. So the Comunidade schema, I'll show it to you, has an extra section where we say related schemas. Okay. A comunidade esquema tem uma seção que está aberta para relacionar outros esquemas. Então, fica uma coisa em informática, em programação, antigamente se chamava nested, que é alinhado, é uma coisa dentro de outra, é recursivo. If this is starting to seem familiar, it's because the World Wide Web is just like this. Se é familiar para vocês, é porque a internet mundial ela funciona assim. Right? We have a web page, it links to another web page. I can link to you. Uma página web que ela encontra e por isso a gente se perde, a vezes vai procurar uma coisa e vai acaba vinculado, porque a gente se entretém. A URL is like a UUID. Okay. Right? So, when I said I want to add a related item, media, because the schema, I told the schema I wanted to be able to do that. This is the media schema that we looked at. Esse é o esquema da mídia. And so I can do this. If I wanted to, this could be something that I add to the map directly if I had a geometry and I set it up that way. But we have some control here to set it up. Isso pode ser adicionado depois. E outra coisa, você pode ter uma legenda sem média. Uma nota, que é uma legenda que não tem nada relacionado. Tiago? Sim. Como que você colocou o arquivo de JSON do esquema dentro do software? How do you place the JSON schema inside the monolith platform? Top secret. So, It's a nerd question. there's lots of ways to do it. Há várias formas de fazer isso. I have this create document widget right now. Sorry? Create document. Eu posso criar documento. If you wanted to, schema to be in your list of documents you could create.
you could type it in right into the web browser. Okay, that's the hardest way. A forma mais dura seria digitá-lo diretamente dentro do browser, porque aí você não tem o controle do Visual Studio que te diz, mas como você é programador, você não Schemas. The other way, which is not so hard. So if you look here, where's our schema? Oh, look, there's a media one, but we want the Lençóis media. Okay. You saw what we created. This is what it gets turned into. We were editing a definition JSON file. Unily has to generate HTML, handlebar, template, jQuery, like there's stuff that has to happen from what you define to turn it into code. So, quando fazemos esquema dentro de uma lista, você faz em JSON, mas depois a própria plataforma numa lista já sabe o que tem que fazer com esse esquema para replicá-lo, convertir em mídia, fazer os links e fazer tudo isso de forma automática. This is the JSON in here. This is the JSON that we created. Okay. Isso é o que está por trás do mundo. But people don't get access to this easily. It's not for them to mess around. Well, you If could. you want, Yeah. So we'll talk about that later. This is what we made in the file. Right now, the best way for you to make these is to go on disk on the server with a definition.json file, and you run Noodleet. You say Noodleet create schema, and you give it the group and the ID or the ID. Is there a console? There's There's a Noodleet command line utility. Alright. Okay, that will generate everything else from just this. And it puts this in there too. so, para ti, que você que é programador, você pode ir à plataforma e tem uma espécie de gerador que procura o esquema que gera outros esquemas. E já está pronto, você começa a digitar e reproduzir automaticamente. Now, I can show you this. Here's a schema builder. Esse é construtor de esquemas. Okay. He's not even start with this because you need to understand how it works. And this isn't quite ready yet. What this does, it's good, it will generate the JSON for you, but you still have to take a copy and put it in this and put it out. Later, we will be able to save them here. Isso ainda não está pronto, esse instrumental. Vai ser uma forma de fazer mais simples a coisa. Porque é um template que já está pronto, no qual você é uma espécie de assessor, de geração assistida. Então, já tem as caixinhas, você só preenche o que precisa. So if you wanted to add a selection box for media, right? Solamente arrastra e já está pronto. Como seria em Visual Basic. Now it's give it a label and I'm going to say, make my options, like it's a good video or a bad video. You could build it this way. And when you're done, Construir dessa forma e como decide que está pronto. here's your JSON. Ele já gerou uma programação em JSON que faz isso. Okay? We're working on it. One of the things we're developing Unily is we're a research team. And we're trying to learn as we go. And we're trying to invent new ways to do things. Uma coisa interessante é que as pessoas que estão ligadas à parte de desenvolvimento são pesquisadores. Então eles estão testando e jogando lá, testam e quando está bom, é muito bom. If we have an easy use interface for everything, it makes it hard to make changes because we then have to change not just how the code works, but how the user interface works. We have to every change takes more time.
se facilita muito a vida do usuário, criando uma interface de usuário muito bonita e muito fácil de ser usada. Se em algum momento tem que fazer alguma alteração, é ruim, porque então tem que alterar tudo para trás e deixa de ser tão flexível como trabalhar diretamente no código. So definitions, before we wrote it by hand in HTML and handlebars, and we made it in templates. Then we came up with definition as a JSON structure, and we've been working on that and improving it over time. And now we're pretty happy with it. We're pretty sure that we got it right. So now we can make this tool. Quando eles têm certeza de que uma dessas automações ela está bem sólida, bem livre de bugs e realmente não vai ser muito mais modificada, então eles criam o aplicativo que faz isso de forma automática. Mas nunca antes de estar bem redondinho. Okay? Okay. So we don't have a tool like this for modules yet. Ainda não tem uma estrutura como essa para módulos. There will all be Tem para options. esquemas, mas ainda está. So that's a sneak peek. Isso é o que se chama uma visão de testes. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: se eu quiser colocar dentro de um esquema, em uma parte de um arquivo GeoJSON, por exemplo, que já tem as coordenadas e tudo mais, se eu consigo colocar isso? If he wants to put inside the schema a file from GeoJSON that has already the coordinates and so on, if it is possible or not. So GeoJSON is a nice standard, GeoJSON é um standard bacana, é bom, but it didn't have everything we needed to build an application. porém não tem tudo que se requer para produzir uma aplicação com ele ainda. It's not, GeoJSON would have a lot, most GeoJSON would be lots of things, and we want a document for each thing. Document? A document for each Okay. place, not one. Ok, entendi. Yeah. O problema de GeoJSON é que documento de GeoJSON ele é muito complexo, ele tem muitas coisas em si. E em uma lead, cada documento é simples e é uma única coisa, não é conjunto de coisas. So we store geometries as well-known text. Nós guardamos geometrias como cadeias de caracteres. If you look on Wikipedia, they have a really good page on well-known text, all the different formats. However, if you Eles utilizam isso que se chama well-known text. media file upload doesn't care what type of file you put in. If I pick a GeoJSON file, Se eu pego GeoJSON file, um arquivo GeoJSON, it will go up, it will be stored as a GeoJSON file, vai ser guardado como GeoJSON file, as a file, as an attachment, just like all the other files. como se fosse arquivo como todo qualquer outro arquivo. But Nunalink will recognize that it's a GeoJSON, Mas no ali vai reconhecer que é GeoJSON. and then it will create documents for every feature in your GeoJSON. E aí no ali vai criar diferentes documentos para cada uma das feições que estão dentro desse GeoJSON. And it will link all of them back to the original document that has the attachment. E vai a linkar todas essas pequenas partes ao arquivo GeoJSON. So now Agora, you have a bunch of documents that you can start to work with and do things with. que monte de documentos no qual você vai poder começar a trabalhar com eles. It didn't always do that, but people wanted to be able to put GeoJSON in. And so that's how we put GeoJSON in. It didn't make sense to, there's other ways to import GeoJSON where you have more control. But it doesn't make sense to have, to store our geometries as GeoJSON. It's too verbose. Não é lógico
guardar a geometria em GeoJSON, desde que eles já tinham antigamente a forma de guardar a geometria de forma muito mais simples. In fact, we do more with geometries. You can't see it here because it's a point. But we take the original geometry as well-known text. This is an example of GeoJSON inside. No, this is an example of well-known text. Here, look, this is well-known text. Well-known text is It's a standard of open consortium dispatch. OGC. okay. Yeah. Well-known text é uma denominação de uma associação internacional que se chama OpenGIS Consortium. WKT. Bem standard, por assim, KLM. Well-known text. Okay. Okay. But it gives you lots of power. This is how you write well-known text. So you can store anything. You can store anything. Geometry. Yeah. So, So polygon. Oh, that's really nice. one of the Everything in text. and it's all just text. Yeah. So you see the difference between a point, one parentheses, two coordinates, right? Line string, pairs of coordinates, But polygon, it doesn't have collections. yeah, but it doesn't have topology. If I have It's in order. if I have yeah, I understand that, but if I have another polygon here connected to these same points, they cannot share the same line. So there is no. What about projections? Yes, that's the point. That's how. Projections and doodling. Yes. So we store everything as decimal degrees. So we have to put them logic in. So Doodling supports multiple projections automatically. automatically, to some extent, and then you can put in more codes if you need them. We don't support all the EDSG codes. I'm going to translate that because I even make the question in English. Eu perguntei sobre as projeções, porque em ambiente geográfico, projeção é muito importante. It's very important for us as geographers. The stuff of topology and the stuff of projection. E a resposta é que na LIT tem controle das projeções porque as coordenadas são guardadas em graus decimais de latitude e longitude. E isso é muito bacana, muito importante. E automaticamente, de acordo com a latitude, se eu não estou enganado, automatically according to the latitude, eu vou ter em conta como qual projeção ser utilizada. Mais ou menos isso. And you have minus sign if it is in the southern hemisphere. Yeah. So, então tiene um signo negativo se está no hemisfério sul, a latitude. E tem um signo negativo se a longitude está a oeste de Greenwich e positivo se estiver ao leste de Greenwich. How does it recognize which projection is the polygon? Permite em português. Como ele reconhece a projeção? How it recognizes the projection? Well, there's no projection to recognize because the documents, the geometries are stored as decimal degrees. Não é necessário, pelo que eu falei, Ah, because of the latitude. but if it lacks to the most, there's a lot of projections for geography. We're storing in 4326. Ah, okay. Okay. What? 4326, same as GPS. Okay. WGS. WGS. So WGS. WGS. So utiliza a projeção de datum do mundo. World data. Okay, so that's how they're stored.
But this is a Google map. This is presenting in 900-103 or something. It's a different projection. It's spherical Mercator. You could put, this is OpenLayer's rendering maps, so you can load any WMS in any projection, and it will convert on the fly to whatever you're setting as your base map. Como está usando, what is the background? Google what? It's Google Maps. Google Maps. It doesn't have to be. Google Maps. Y a forma que eles utilizaron, ele converte automaticamente de uma região para outra, ou seja, o sistema é inteligente. As coordenadas métricas se convertem para graus decimais, quando é projeção de coordenada métrica. Even if it comes in UTM, it will be automatically converted to. You have to store it as decimal degrees in the database. No, tem que estar em grau decimal. If your WMS is a UTM, then that projection will have an ESG code, and it will, OpenLayers will either support it out of the box, or you need to add some Proj4JS lines. Tem que fazer alguma configuração. It's not a lot of work. We have some that do it, like there's polar stereographic. You're going to do any of that on this. And in fact, they needed a widget because they're an international organization, and they can't pick who's going to be in the middle, who's going to be in the center, who's going to be whatever. So this will actually, I think, I don't know if it asks. And you have places asks, but where is your browser? Wants to know your location, and then it will try, like, if you're from Russia, it's going to put Russia down here. If you're from Canada, it's going O to put Canada. sistema te va a perguntar onde que você está localizado e vai tentar organizar as coisas para que o centro fique onde você está. But if you want to change, Se querem mudar, this is actually depois a widget for changing projections. com essa bolinha aqui você cambia a projeção. Na verdade, o que está fazendo é isso. This is not just rotating the map. Não It's está actually changing projections. não está só rodando uma, está mudando a projeção cartográfica. Bem cool. Yeah, cool. But these are all stored as not De qualquer forma, está guardado em uma. Amos, Yeah. what does this number mean? Like, there are two files? These are clusters. Yeah, so if you see that, if you The hit this same one, there, and Lençóis, if I zoom out, So what does that mean? We have, It's a cluster. Okay. as I zoom in, they break Quando você apart. tira o zoom, ele vai poder falar com você. They're too close. If I didn't have that, circles would overlap. If you have a lot, then you could wind up with a lot. But, okay, yeah. but you don't have anything inside this. You don't have file there yet. Where? In the dots. Oh, this is two dots are under here. Okay, but what do you have in these dots? The What? dots have names. The place, the Sandarinha. It's just the place name. For now, Okay. this is all I was given. These are the places with the place names. If we want to put more in here, description of the place, or somebody wants to add a photo, that can happen. The numbers are how many dots are being hidden right now. If you zoom in, the two won't be there anymore because there'll be two dots instead. This is all something you can customize this. This is I had to add that. There's some lines of code in the module to say I want clustering. And then there's more lines to say here's how I want to stop it. instead of a point, may I change for a polygon, like the future and the boundaries of this community? Yes. And you
could just do it by putting your well-known text Just in, change. or you could try and load it in with imports. And Just put another following file in. the standard of the well-known text, and you can change for the. Yeah, let's try it. Was it line string? What is it? It's like this, and that. If I take some of these out, we should get a line. Oh yeah, it's going to a submission database, but I think it should get automatically approved for me. Now, What are you doing? I'm sorry. I was turning it into a line. Will it disappear? This is what happens when you do things you haven't tested. Is that it? No, it's not this one, it's Sanji. Which one was it? Okay, let's see this one. I don't remember. It's busy doing it does some stuff behind the scenes. That was what I was going to explain before we got into this latest question. Yeah, it's going to take a second to change, I think. You can see it's a line string now in this, and I can make it a more complicated line string by dragging things around. Like, this is only 2 points, but this is a fake point in the middle of it. Now it's a real point, now I can draw fake points. Right? So I can draw and make it. You can see it changing. It's a polyline. That's still just a line. Yes, this is a polyline. Okay. That's still a line. Mas a linha de comando dele é só uma line. Sempre polyline, polígono. Tá, mas assim, não, mas nessa linguagem well-known text ainda é considerado só uma line, porque se falar line string. So I'm going to change it back so it'll break the data here. Se você quer fazer uma polyline é outra. É a mesma coisa aparentemente, mas. Eu sei, mas é que quando uma linha é complexa, o primeiro ponto e o último são os verdadeiros, e os outros são os pontos complexos. That's a dog again. If I want to, one of the things that we put in here was another schema was I can create a document or I can add a map feature. In this case, it's the same thing, but it could mean different things later. But I can say I want to put a point here. I have it hooked up so that when you add a point from the atlas, it's creating a new observation. This is what we talked about last week. So it will, this is another schema, and all it's asking for is nodes. Anotações. Anotações. I got some help for later. So that's a very simple schema that has one text. You can change these observações e anotações. It's the same, because observer is the reserve name. It's not for people to explore. Okay. So what I was looking for was nodes. Yeah. Anotações. Observation and nodes. We'll see. That's the schema, and there will be some nodes. So you can do that. You can also do, you can draw a line right here, right? It would be the same thing. Okay. Or you can draw a polygon. Very good. What happens when you cross it? I know. Now it makes two polygons. I don't think it actually does. I think it probably is just a crossed polygon. It's for you to clean up later. So that's the kind of thing you can do. Show the placement is so behind. Zero topology. Oh, so somebody's attached to media here. Because if you saw a piranha here, you need to show proof. A photo where it didn't happen, right? Piranha. Okay. It's so behind. In the middle of the map. It's an observation. It's like I had a Facebook.
The reason these are separate, this kind of question you were asking earlier, is that I might want to use that video somewhere else. Right? I might want to connect it to lots of observations. Or I might want to connect it to use it in a completely different context without the observation. Puede ser utilizado en relación con otras observaciones o puede ser ligado a otro contexto totalmente diferente que no tiene nada a ver con las. El fato de ser un objeto independiente, un documento único, permite hacer eso. Y sobre todo permite no tener que replicar, que es lo más importante. No tener que copiar como nós temos que fazer em geoprocessamento. Certo? Okay, so you see they're connected. I'm looking at the observation right now. But if I open up the media, I can look at the media document and I see there's a related observation. There could be lots of related observations. Puede haber muitas observações conectadas a essa mídia ou a esse local. Porque são documentos. And because I'm an advanced user, I get this preview button. Como eu sou usuário avançado, vou usar If I want to, I can look at the actual document. a árvore das relações desse. And here's an actual document. So you saw that we made the schema. But here's a document that says that it's a Lençóis media. There's literally a schema. All these ones that start with literally, that's our namespace. Okay. But this is the document. You can get this document straight from CouchDB. You can edit it. You don't need noodling. You can put new documents in as long as they have the right attributes. Noodling will pick them up. Você pode pegar isso do CouchDB e editá-lo da forma que você quiser. So you don't need to use Noodling APIs to get your data. Não precisa de aplicativo API de uma letra específica para mexer com o seu dado. Pode ser em qualquer processador de texto. And that's a big difference from other content management systems. Isso é completamente diferente do sistema de processamento de dados. Because they only use relational databases. Porque não usamos banco de dados. And they try to let people make new things in a relational database. And in order to do that, they have to take away, they have to hide the relational database from the application. Everything is stored in, like for example, Drupal. You know, Drupal, it's a bunch of Drupal tables. You can't go in and mess with Drupal in the database, right? You have to come in through, you have to go through Drupal to get to the database. Se tem aplicativo que se chama Drupal e como é banco de dados relacional, você não pode chegar e mexer com a estrutura diretamente que por dentro para acessar. Aqui é o contrário, está tudo separado, você pega e mexe com o que você quiser depois de Whereas this, if you ask CouchDB, if Noodling isn't even there, you ask CouchDB, you will get this document. Você pede para o CouchDB mexer com isso separado, não tem nada a ver com isso. And there's your data. Aí está seus dados. This document is actually, there's the ID. Esse é o identificador que eu falava universal. Único universal. Tem 64 bits. Right there is my URL, straight to the database. There's my document. Esse é o documento diretamente dentro do banco de dados. So I'm not going through Noodling at all. Não estou passando por uma lista. Ele é diretamente do banco de dados. And here you can see the media. It's without credit. It's not I don't have a credit in there. we don't believe you. But you can see all the attachments. I know where to go and get the file name. If I want this picture, the thumbnail for the video, I can copy it. And all I have to do is put it on the end of the document URL. Well, it's there somewhere. Drupal login comes to me now. Oh, do they? Yeah, Drupal 8. You can, Are they going to use CouchDB? yeah, you can use. You can use. You can use. It's not. Okay. It's not for the core. But I'm going to check that out. I think they're going to use it in their own way, but maybe that will allow you to do things like what we're doing. I can't, I'm not, it's nice that they're going that way. That's great. We were 7 years first. Right. Okay.
appears very fast here. The thumb photo appears. Yes, appears here. Disappears. Oh, when I click here. Somewhere because of it's okay. That is the thumbnail. Yeah. I don't know why it didn't come up when I put the URL in, but anyway. Okay, so we just started this. We have 3 schemas right now. We have the communities, which we got from a shape file, which we turned into a GeoJSON file and put in. We have the observations, which you can add by hand. One more thing is when you add this last button is a gazetteer, so you can look up, The power is not in this scheme. So please put guardians. You're gonna have to come and type it in. Wow. But I mean, this doesn't seem to actually be working right now, so I'm not sure why. It might have to go out. Two R's. R. A. E. So one R. One. I. If it's gonna find it, I don't know why it's not working. Something to figure out. Barrei. So I don't know if it's working. Where? Barrei. After YouTube. It's supposed to be automatically to find this. It would go on query, I guess, here, and then pull up a list of places in the world with that name, and then you can pick from the list, and then it would automatically put the dot in that spot with the coordinates for the gazetteer, so you didn't have to be It's accurate. like it. She found it. There you go. So I don't know why that's not working right now, but I don't know if maybe anyway, we'll figure that out later. The requests came from host or browser? Can you read the firewall? Yeah, maybe I would have thought it comes from the browser, but maybe there's a servlet. I don't know the architecture of that exactly. I also have a question, because we're talking about adding stuff. Can you, how to delete it? And if you can, for example, permit, right? Those, for example, like we have an administrator, I can say, delete stuff. And if I have a way to secure the information, for example, if I cannot make constraints. Eu vou dizer com isso. Porque a gente tem como acrescentar coisas, mas deletar tudo que a gente faz e nos bancos de dados convencionais você consegue colocar autorizações. Então, por exemplo, mais usuários podem acrescentar, mas eles não podem apagar. Assim, ele pode apagar alguma coisa redundante. E se ele vai fazer algum sistema de mas salvar esses dados constantemente para você conseguir recuperar o sistema. So, your first question, when we started to try and make what we call the wiki map, more than a decade ago. Faz mais de 10 anos começamos com uma rede e a primeira versão era tipo um wikimap, uma Wikipedia depois. One of the things that made Wiki successful originally was that there was no barriers to people being able to edit. Uma das razões pela qual a Wikipedia foi bem sucedida no começo é que não existiam esses travas. And that was especially true for us when we were looking at elders and communities, people that were very technical, to ask them to create an account. É muito difícil para você, para ancião de uma dessas comunidades, pedir que crie uma conta em Google. So you would lose, like people just wouldn't bother. So one of the ways that we did that was we set it up and we said, well,
will let people connect things to other things. But, and they can do that, but we won't, certain layers they won't be able to touch, and certain ones they can. So Vamos deixar que as pessoas conectem coisas umas com outras, mas vamos fechar o acesso a alguns certos layers. Por exemplo, tipo um mapa base. Ele é imexível, você não mexe com ele. Mas você pode mexer com as coisas da comunidade. So we use the concept of layers, even though you've seen it. We don't have layers, right? We have documents. Você usa o conceito de layer enquanto a relações, mas na verdade não são layers como no GIS. São layers porque se estabeleceu uma relação que faz com que eles funcionem todos em nível que são imutáveis. So in reality, the document has a button if it is editable or not. Not necessarily. A document. How do you protect the document? A document could belong to layers. Okay. Okay? So a layer is like a tag in Noodling. Any document can belong to a layer. It doesn't need a geometry. So it's a collection. And the collections can have different permissions. Any collection that starts with the word public, or public underscore, whatever public, is one that you can put things on it without having to get permission. And your atlas can decide whether when you create a document or you add a feature, is it trying to put it on a layer? Is the layer public or is it not? So you can make an interface that accepts public submissions to one layer and everything else is restricted. Entendeu? Bacanas. Só que existe uma definição. This is como se chama a instância superior em cima do documento que era o que tinha above the schema, almost the Model. model. This is a model or not? No. This is functionality that's in Noodling for every document. If you're in Noodling, So it's in the definition of the document. a document decides what layer it belongs to. If a document tries to belong to a layer and you're the creator of the document and you don't have the permission to create or edit that documents on that layer, then Noodling will reject it. So you need to create it on a layer that you're allowed to create. And so we can assign users roles based on layers. So you could say, Ronaldo can edit the communities, somebody else can edit the municipalities, somebody else can edit the trees, and they can each take ownership over that. The person who creates it can always edit it until or delete it. But if it's on a layer, other people with the layer permissions can do it, except the public layers. On a public layer, you can't mess with other people's documents. You can only make your own and edit your own. And if you make something on public, and an administrator comes along and says, that's really good, I approve, and moves it to another layer, you take off the public layer, even though it's yours, you can't change it anymore. Because you might accept contributions, but you don't want to accept a whole bunch of Trojan horses. But in public layers, I can edit documents that they will read by other people. No. So it's public, but it's You can add private ownership. yeah, Public, but a public layer, pero no mucho. private document, wow, owned by you document. Yes. Yeah. So everybody can see it. Yeah. Only I can mess around. Well, everybody can see it if the map is showing the public layer. Okay. So I can have a different module that's the public map, where people put their stuff on, and I have another one that's the approved map, Okay. right? Or I can put them on the same map and color them differently and say, oh, the red ones, watch out, because they're, who knows, but the green ones are approved or something, right?
So that's one way. Okay. Get to the other ways. Okay, just clarification. Okay. The other ways, so that worked for a while, and then somebody needed more than that. Eso funcionó por un tiempo, de repente alguien hizo más, por un tiempo. So some number of years later, somebody said, the other thing we did was media was different. Media, because we didn't want people posting pictures they shouldn't. Media, even if you could add related media to something, the media would go to an approval page. Media foi um desses casos especiais, porque você não queria que alguma pessoa colocasse mídia que não devia estar. Então ela entra como uma coisa provisória até que o dono desse layer, dessa camada, aprova essa mídia para que ela entre. So it might be too big, it might be Pode ser muito grande ou sei lá. like that. So that was different, and it still works that way actually for media. But then the other thing we did was we added what we call vetters, like moderators. And so we have now a submission database where you can add or edit anything. Você pode agora criar ou editar qualquer coisa, But it doesn't go onto the map right away. It goes into a different database, não vá diretamente para o mapa, vá para banco de dados provisório and it sends an email e manda e-mail para o moderador to the list of moderators to go and check. para checar se está certo. And then they can look at the difference, look at the new one, or look at the difference between an edit and an old one, or see that somebody wants to delete it and say yes or no. And if they say no, they can say why and then send an email back to the person to say, I don't like Pode estabelecer diálogo. subs. E a gente tem que criar um login para poder fazer essas configurações, né? Should be a login, special login for that. Yeah, So so know who is the moderator. yeah, so we have a login system. You can create an account. It's not working right now because we don't have the email system hooked up, but we're going to work on that later. But the idea is that you can go and I'm going to cancel this. Log out. If I say log in, I can create a new user. And right now, because the email isn't turned on, you can do it this way right now if you want to create a user. It's not great in the long term, so we'll probably delete your user if you make one today and later. Once we get the other way working, you have to make it again. And anything you add won't be remembered as your old one anyway. But right now, you can put this in. This would normally ask for your email address. And that's it. And then it would email you a link to click on to go and then set a password and just confirm that your email is legit. Right? And then you would come back and then you would get a role that is, we call it the user accepted role. Because there's a system in here which you don't see on, I think there's only one atlas that we have that system turned on right now, but there will be more soon. Sorry. Two things. First, you are talking too fast. Okay. So give me time to translate. Sorry. And we I'm are. getting questions in English. Yeah. And the other thing is that we are supposed to be done. Okay. So let's put some limit time. Okay. Half an hour more. So Okay. So make your Aí question. já translate antes. Yes, I'm going to. Não. We what I have to say. Não, é que eu quero fazer uma pergunta, porque se você vai traduzir o que ele acabou de falar para depois perguntar. Eu já esqueci o que ele falou. I don't remember what I said. He doesn't remember anymore what you said. Não, mas eu posso falar em português mais ou menos, porque não, mas é só para continuar o que ele disse, que se alguém quiser usar, como o sistema de e-mail não está funcionando, está hospedado aqui no Lush, a gente pode criar manualmente a conta. Pode
fala como Mas funciona. depois vai ser conectado via e-mail institucional, então quem fizer isso temporário, depois vai ser deletado. Não. Ele falou que vai remover todos que forem feitos dessa maneira aí. I'll be the judge. Ah, Não, a gente vai ver como vai fazer essa conexão com o e-mail ainda. Mas é. Porque neste momento não está funcionando a questão do e-mail. Isso. Neste momento não está funcionando. Mas se alguém já quiser usar, a Se gente vocês consegue. agora fazem uma conta, é possível que seja legislado que tem que fazer de novo. Mas de qualquer forma, vai haver um registro, você vai saber quem fez o quê, vai tudo funcionar bonitinho quando daqui a pouco. Tá, aí a minha pergunta é, quando você deleta, então, alguém, não no caso do Atlas, mas quando você tem Deleta alguém, um objeto ou a não? pessoa, aí eu quero saber se os objetos que essa pessoa colocou vão junto. é ótima pergunta. Good question. This is my estimate. She asked if the person was in the system and it created several documents. Yeah. And then you get rid of the person. If the objects will be removed and will remain. No, they'll remain. Verifican lá. You could go and find them and delete them with a script. Você pode ir caçar esses objetos e deletá-la com um script que identifica todos os objetos, todos os documentos que essa pessoa que foi banida do sistema e tirá-lo, mas em princípio ele fica aí. Ah, tá. A minha intenção é perguntar mais nesse sentido, se a pessoa não morreu, sei lá, isso não existe mais, mas eu quero os objetos ainda. Aí no moderador, eles O moderador, o chefe decide se isso fica ou não. So the moderator or you, the manager, will decide because, for example, she said the person dies, Yeah. never came again inside this. Yeah. What would be done? I would probably just disable the account because the name will be with the account. The user ID will be in the documents. So if I ever want to show the name of who put it in, I want to keep the account around, I would just disable it. Yes, but the documents will remain inside. Yeah. Ele será desativado porque morreu ou nunca mais fez. Mas o ID dessa pessoa, lembra que o ID tem que ser igualmente. O ID fica para sempre. E os objetos vão ficar dentro, a não ser que por alguma decisão superior dentro da escala, se decida que essa pessoa morreu, foi expulsa, é muito ruim, e todos os documentos que ela vendeu toda a vida vão ser, mas em princípio não. Tá. The other thing I was going to say before was that when you create an account through the email thing as well, that process creates, you can show a user agreement. Quando você cria uma conta, o sistema normalmente vai mostrar no todo o sistema um user agreement, acordo de uso, que você tem que concordar para ser aceito. Where you can decide how you're going to tell people about, what you put in stays. Aí a gente coloca, por exemplo, no nosso Atlas, você tem que concordar que as fotos que você vai colocar tem que ver com isso, com outra coisa, e você não vai, sei lá, We don't have a default. você não vai dar os dados ao Bolsonaro, qualquer coisa. Tudo isso tem que ser colocado. And every time you change the user agreement, the next time somebody logs in, they're going to have to. E se você muda o user agreement, na próxima vez que alguém fizer um novo, ela está atualizando. What happens if I upload an image that they have some copyrights? Traduz, traduz. Se eu subo umas imagens que têm direitos de uso. Same as every other platform. Okay. Somebody has to contact the administrator and tell them that they don't want it there. Yeah. We don't have any automatic processing Se like tem we do. direito de uso, o sistema vai pedir que entre em contato com a Mas é automático, né? É alguém que não tá na área, isso é verdade. Alguém vai ter que te pendurar. Aí chega na informática lá, né? Okay, any other questions? Chega pra vocês? Yeah, yeah. Agora, professor. Eu estava dando uma olhada na documentação aqui a respeito das geometrias, né? E aí eu estava vendo essa parte dos estilos, de aplicar um estilo, mudar uma cor, mudar a espessura de uma linha. E aí, pelo que eu entendi da documentação,
você cria um esquema para a geometria e depois você cria um esquema para o estilo e faz a vinculação. Eu só queria saber se é isso mesmo, assim, se tem essa He diferença. was consulting the documentation of the monolith, and he noticed that there is a schema for geometry and another schema for how it looks like, the bandwidth and the colors and Style. the style. Yeah. And So, there's two styles instead of actually. but he wants to know if it's like that, it's separated, it's schemas. It's not a schema thing. One is a schema and the other one is a style. No, yeah, but any document can have a geometry. And a schema is how you tell it you expect one. And you want to enable the tools to draw and that sort of thing. So, el esquema, tem documento que tem geometria e tem outro que não tem geometria. Mas os que têm geometria têm estilo para mostrar essa geometria. O sea, el esquema é que dice como que isso vai ser enxergado. Okay. The module O módulo will decide vai decidir which documents quais documentos to show on a map, for example. vão ser mostrados no mapa. We don't always need a map. Nem sempre se necessita um You mapa. saw Kumiko's modules that were just tables. Vimos por exemplo, como o trabalho de Kumiko, que era só tabelas, não tinha mapa. Okay. So, but if you want a map, Mas se você tem um mapa, there's a section of documentation for making a map, and you have to decide what are your data sources quais são as fontes de dados, for the background, for the vectors, para os veitores, and then in the styling, you need to decide how you're going to style. na seção de estilos é como você decide as cores, a largura, essas coisas. We have an old style system Temos sistema de estilos antigo and a new style e system. novo sistema de estilos. You should learn the new one, which is called conditional, the conditional styling system. Seria bom que você utilizasse um novo que se chama estilo condicional. They both work, Ambos trabalham, but the conditional one is newer and better. mas o conditional é melhor e mais moderno. The conditional styling system, the old one could do it too, but let's talk about the conditional. The conditional one can choose styles based on any attribute in the document. O novo sistema pode escolher estilo de acordo com qualquer dos atributos que tiver dentro do documento if it is a geometry document. Yeah, if it's the style is specific to map. Yes, Map will only show things with geometries. Yeah. So it could look at layer and say, oh, you're on this layer. I will style this layer like this. você pode o sistema pode associar isso com layer, com uma camada, e o estilo dizer, eu vou representar esse layer desta forma. Or you could say, I'm going to style it based on this attribute. Vou fazer o estilo de acordo com tal atributo. Is it a good community or a bad community? Uma comunidade boa ou é ruim, é vermelha ou verde. Or do I need to do some math, like a gradient, or change it based on a number? I'm going to set, opacity based on how strong a value, how high a value is or low. Pode ser aplicado a cartografia temática, por exemplo, se tem gradiente e os valores mais intensos vão ser mais escuros, os mais baixinhos vão ser mais claros. I could get the color from an attribute. Posso pegar a cor de atributo. I could get all the style information from attributes if I wanted to. They could be in the document. Each document to say how it wants to be drawn. You can make graphs like pizza. We used to, but I don't know if we have it again yet in the new system. Because I've seen one of your maps Yeah, that was I don't know. I don't know if it's back in again yet, but anyway, with some cleverness you could, but I don't know if we're there in the easy way yet. But you can choose different symbology with analysis where every point is drawn like a castle, because each point is a Roman fort. But
that styling system is very powerful because it's also cascading. É muito poderoso porque é condicional e está feito em cascata. So, in the order that you define the styles, the documents fall through, and each style applies to every document that matches. That's kind of like a firewall rule. If my document matches at the first rule for styling, that style, everything you have defined will be applied. Então, tudo que você encontra vai ser aplicado a esses tipos. The next style rule might only change one thing, E o seguinte estilo pode ser aplicado apenas a uma parte the line width. ou a um tipo de linha. Ou seja, você pode fazer hierarquias dentro do teu estilo. So if a document matches both conditions, the first one applies and then the second one overrides the first one. A primeira condição funciona e a segunda se sobrepõe à anterior. And it will fall all the way through. E vai descendo nessa. So at the end, every feature of the map could be drawn dynamically from the data, and everyone could have gone through a different style path and come out looking different. Todos os estilos, todos os objetos do documento do mapa podem ser representados e cada um pode ter uma forma diferente de representação. Ou todo mundo pode ser igual. Did that answer your question? Isso, Okay. There's one more thing that I think is really important that I want to touch on. How much questions? This is where the information is. It's in GitHub. It's in a wiki. This is the styling. There's the conditional map styling. There's the legacy map styling. That's good. It's called legacy now, so you can tell. Don't use it. legacy what they want to start. It's a styling. They look very similar, but they're very different internally. So conditional. The old style looked like this. And the new style system looks like this. And kind of, you can see it's conditional. So if the condition true, that's going to match everything. Every document is going to match true. It's just that's it. Is it a document? Yeah, it matches true. Okay. And it can set a whole bunch of defaults. And then I can have a condition. Is the point? Oh, if it is, then I want to set a radius. Is it a line? Oh, I better have a dash line. I want to have a rounded ends or whatever. Is it a polygon? Is it on a layer? Is it on the approved layer? Is the schema demo media? So I can ask what the schema is and make a different decision because I know what the schema is in the styling. I could ask, does it belong to more than 3 layers? Right? Or in this case, well, greater than 2, but it's an array, so they start coming in 0. So if it belongs to lots of layers, I can style it differently. I noticed in the map, could you please show there is a polygon here with a line width that is not nice. What's that? That's satellite imagery. That's the bar rays. No, there's something there which affected it. There is a boundary. No. It's about the waters. No. I guarantee you, it's not anything I'm drawing on top. Oh. Well, it is a place with me right now. There you go. Sorry? I'm sorry. Polygon made by God. They captured a picture from space. Okay, there's 2 more things I was saying. If you put a polygon in here, if you put a line in here, you know when you put a polygon in and you say, oh, like,
hey, there's the, the boundary of my house, or something, right? Where you say, I want to draw this one lake. This is much into It's a mosaic. All right, so if I was going to draw a polygon around this, it's good at this scale. But if I zoom out, it disappears. That polygon is going to get really small, right? And then normally it would disappear. When you put a geometry into Noodling, it takes the original geometry and stores it as an attachment. Because we have CouchDB, we have document, and we can store as many attachments as we want to the document. So we can take the original geometry and stuff it in an attachment. Because it might be really huge. There'll be a lot of info. We put it in an attachment. Then we go and simplify it. And we make another attachment with a simplified version. And we do that 2 or 3 times with more and more simple versions. And then the most simple version is a point. And that's what we store in the document. So, quando existe una geometria, la plataforma Noodling va a guardar aquela geometria original como documento atachado, documento ligado ao outro documento. E quando você dá zoom, ele faz uma versão simplificada e também guarda. Assim, até que de repente, devido à escala, polígono se convierte em ponto. É fenômeno importantíssimo em cartografia que se chama generalização cartográfica. O sistema faz isso automaticamente. It's what you're talking about in cartography we call cartographic generalization. Yeah. So you can work with cartographic generalization. Yes, but the way you would normally do that is you make that decision somewhere along the map making process, and then it spits out, and that The paper map is forever. you still have the original somewhere, but It's not done. So in this case, if we look, here's another atlas. It's got talking place names. I don't think you can see that place. You can see it can look different. It doesn't have to look better. We've been looking at this. Has more. They spent more time on the CSS in this atlas. This is also a tile view, so I can see. I can switch around and see. Instead of the accordions we saw before, there's a switch tiles. So it works really well for pictures and documents because you can sort of have a bunch of photos around an object. Here's an example of something that's got 3 names. So there's a geometry, but there's 3 different versions of the name from 3 different communities that all use this river. But let me just blow this up a little. If I zoom in on this, see these points? This little, the polygon is only going to be shown if it's sort of a decent size. But as I zoom in, if I zoom in a whole bunch, do you see that? Yeah. It changes accordingly to the scale, the zoom. So you'll see things get more and more detailed as we go in. As you go in, If I go out, so you will generalize it and convert it into points. the reason this is important, and same with the clustering, is that for a lot of communities, the normal cartographic way would be to say, well, what's more important? I'm going to hide things until I'm at a certain zoom level. For a lot of people, that's a lot of work. B, they may not want to prioritize, or it may be very political. What's more important? Em sistema cartográfico normal, o que faz mapa, o geógrafo, vai decidir que coisa é importante e que coisa não é. E, de acordo com o zoom, muitos sistemas de geoprocessamento têm isso que se chama zoom automático. Ou seja, vai mostrar, vai ser visível dentro de determinado intervalo de escala. Isso é comum, ArcGIS, todo mundo tem isso. Você decide até qual é a escala mínima em que vai aparecer e qual é a escala máxima em que vai aparecer.
Mas aqui, here, what happens with this decision? Well, here, look at this feature. Right? That's a complicated feature. Yeah. That's a lot of data to send a browser on the internet or a slow internet connection. But this way we don't have to choose. We can simplify it when it needs to be simplified, or show it when it needs to be shown. We don't necessarily take it off the map. We can rank them all on the fly. So, o interessante do sistema é que ele é inteligente e não precisa esconderlo ou guardarlo de outra maneira ou ter uma versão de cada escala. O sistema automaticamente, em tempo real, ele decide qual é a melhor forma de visualização. Então, o objeto está em toda a sua complexidade, mas ele é simplificado ou generalizado de acordo com a escala de forma. Mas é possível de um jeito simples a gente fazer essa decisão? Quem está propondo o sistema tomar essa decisão, decidir, nessa escala quero mostrar isso, nessa quero mostrar isso? Good question. If you want to know if the guy who is making the system can decide what is to show and how it works this automatic decision. Yeah. So you can set the scales. There's a default, but you can, if you want to play with it, you can. So that was one thing. The other thing that I think is really important is we talked about the documents a lot, and they are a very important distinct difference. But one thing that we do now is we have a concept of, and we've always kind of had it, but now we make it explicit for people who are building atlases, is model. So it's a data model. It's model driven now. So you'll see in the documentation, there's stuff on like the data models. It's part of the module. Sorry, it was data models. It has data models. Normalmente un sistema de módulos para datos. So you can, what you map might not be what you have. Porque você representa cartográficamente pode não ser tudo o que você tem. Or you have it, but it's all over the place. Ou você tinha e está tudo espalhado Illegally, all over the place. dentro do jornalismo. So you might have like you saw with the observations, I have an observation document. It links to an interview. Você tem uma observação que está ligada a uma entrevista. The interview links to the person. A entrevista está ligada a uma pessoa. The person has an attribute that's A a pessoa name. tem atributo que é nome. But when I click on the observation, Mas quando eu clico na observação, I can show the name. eu posso mostrar. So the system, what's being drawn is not just a fixed row with your data. It's not O seu just sistema não é uma estrutura rígida. Como ele é todo modular, você decide aquilo que vai aparecer lá. I could show the name of the person who was interviewed who gave the observation. I could show a species that is in a different document, show that name or show other attributes. I can build entire virtual documents Eu posso criar documento totalmente virtual. totally on the fly based on the data. So I could look at the data and generate on the fly new documents that I'm mapping. Eu posso, em tempo real, pegar dados e juntá-los e criar novo documento. So they don't exist in the database, but they exist in your browser, Não existem no banco de dados, mas existem em uma navegador, just temporarily. de forma temporária. And that's good for things that are data-driven. If I need to decide a bunch of stuff from the data, and I need to represent it in a way, that way I don't have to store a copy of data. Isso é muito importante, ou seja, não é necessário que os dados estejam armazenados de uma forma específica. Quando você quer mostrá-los de uma forma específica, você pode ter pedaços
e arranjá-los na hora que você quiser e mostrá-los dessa maneira. E eles ficam distribuídos no detalhe. So that's a trade-off, because if it takes a long time to generate those numbers, it's really complicated, then maybe you want to do it offline. Se é muito complicado fazer isso e você quer fazê-lo permanente, você pode criar essa estrutura fora do sistema, criar um esquema que faça isso, que junte todas as partes e fazê-lo permanente. Ou pode testar primeiro e tomar uma nota e depois fazê-lo. Ou seja, é totalmente flexível. But if I need my graph to change based on people putting observations in, Mas se eu preciso, por exemplo, criar um gráfico que se baseia, está baseado na interação de pessoas que estão colocando pontinhos no que tem no campo, yeah, then you, if it's not too much work for the browser, then you could do it. You can codify it, and you don't have to make copies of your data that get out of date. você pode codificar essa ação e deixá-la pronta sem ter que replicar do lado. So that's modular models. E tem Okay. módulo que está dedicado a módulos. All this is in the Wikipedia of Socioambiental. Yeah, it's in the, if you go to newlink.org, no, it's not there. You found the documentation. Sorry, na mensagem que vocês receberam para se inscrever, tem os links para esse. Tem um link que mostra exemplos e tem outro link que mostra a documentação do This is documentation for people who are making atlases. This is documentation for people who are going to help me to make Newlink. If I had a website and I wanted to use Unity on my website, what should I do? Newlink has a lot going on. It doesn't embed. It's not like putting a YouTube video on your site. Tem uma URL que você pode chamar So we've had that question before, people using WordPress, people using Drupal, like how do I make Newlink into my website? No. You can do it with an iframe, because, which is a way to embed, but if you're embedding an entire site. You would have to build a Newlink atlas, put it into your website. If you aren't a programmer. If you are a programmer, the code here can be used in websites everywhere, Okay, so but it would be a fair bit of work. if I were a programmer, could I do it on my own? If you're not a programmer, you can just No, build if I apps. were. But if you were a programmer, you could take the pieces of Newlink you want and build them into your site. It wouldn't be easy, because I don't know if you noticed, but everything on the page is connected. When I was hovering over a dot and it played a sound, it also happened when I hovered over a search result, or I hover over the document. Those events, we have, in Newlink, we have a dispatcher, like a police dispatcher, you know, where when you click or move or do things, the whole system knows. So I can hover over something here and something else can happen over here. So it's not just a map, and it's not just a text box, they're connected. We have a whole bunch of other things you haven't seen, like timeline widgets and I don't know, like, we've seen some of it in some of the other maps, around the grapho map, and we did some of it, right? Java is sending Oh, nice. sorry. I sent you the change by. Things can be good. Yeah, sure. I can go on forever. I mean, something Don't go for it. Bom, pessoal, but
It wouldn't be easy to build really into an existing site. It would be better to think You about. can make your own atlas. Yeah. It's not as easy to, if you want to make a website, you can go to Wix or WordPress, or you can use an existing cloud and you can put your website in some other companies like MySpace or Okay, but I mean, because of the cybercartography. yeah. If I want some cybercartography on my website, I don't have a website, but Okay. if I went to cybercartography on my website, and I want to use the NunaGIF, I should be a programmer, and also being a programmer. If you build your website using Udemy, then it doesn't matter. If you build your website using some other tool, it's hard to bring this tool into Okay, that tool. if I was going to build a new website, can I use the NunaGIF? Yeah. Okay, that's my meaning. Yeah, it's free. It's open source. There's documentation on how to install it and all of that. The tricky part is, you can ask these guys, you need access to a server where you can run CouchDB and you can install software. It's not the same as copying an HTML page to a FTP site. Entendeu? Thank you. Ok. Good? I think we are done. Gente, muito obrigado. I would propose it. Vamos ver uma Which one was the